চিকেন 100 টাকা। মিউজিয়ামে ঢুকবো, টিকিটটা ফোনের আর এটা পার্সোনাল। এখন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে ক্যামেরার টিকিটটাও করে নিচ্ছি, অতএব ভিডিও করতে কোনো সমস্যা নেই। বিশাল ভান্ডার, সবগুলো দেখতে দেখতে অনেক সময় চলে যাবে। একদম শুরুর টাইমে ফাঁকা। আরে আজকে মিউজিয়ামে অ্যাকচুয়ালি এসেছিলাম অন্য একটা কাজে, তো একটা বন্ধুর গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়। তো ওখানে এটা হলো, ও মিটিংয়ে ঢুকে গেল আর আমার কাছে স্পেয়ার টাইম ছিল। তো স্পেয়ার টাইমে আমি ওখানে একটা জায়গায় নান পুরি খেলাম, 12 টাকা করে 2 পিস, 4 পিস খেয়েছি 24 টাকায়। তারপরে সোজা চলে এসেছি মিউজিয়ামে। আর এখানে মিউজিয়ামে রক, সবগুলো পুরোটা দেখানো যাবে না, যতটুকু দেখানো যাবে ততটুকুই দেখাবো। কোন কোন ডিপার্টমেন্টগুলো আছে ছোটো ছোটো করে ভিডিও করবো, নাহলে পুরো দেখাতে গেলে এই তো পুরো এন্টায়ার সেকশন শুধু পাথরের উপর, মানে পাথরটা এই যে এখানে সব ক্রিস্টালস। সব ডিপার্টমেন্টগুলো যতটা পারবো ছোটো ছোটো করে করবো, ঠিক আছে। এই যে দারুণ একটা ক্রিস্টাল এখানে আছে, অ্যালাম ক্রিস্টাল। এবারে যতগুলো স্টেট আছে সবগুলো স্টেটের থাকার কি সব একদম ডিটেলসে দেওয়া আছে। আজকে একটা ব্লগের সুযোগ হলো, আর অনেকদিন ধরে মিউজিয়ামটা আসবো করছিলাম, তো ওটাও মোটামুটি আজকে সুযোগটা হয়ে গেল। মিনারেলসের এটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছে। আর এখানে বাইরে কিছু পাথরের স্থাপত্য টাইপের কিছু আছে। তো এরপরে হিউম্যান এভলিউশনটা যাব, এটা খুব সম্ভবত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হবে। মানে মিনারেল যদি সবগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম তো আজকেই মোটামুটি পুরো দিনটাই চলে যেত শুধু মিনারেল সেকশনটা।
আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট। মুদ্রা
চক ফসি নিয়ে যাওয়ার চিকেন 100 টাকা।